Hola, hola, bienvenidos a Caminos Alquímicos. El día de hoy vamos a estar platicando con Kelsey Viola desde Estados Unidos. Ella es artista textil, ella teje, tiñe con tintes naturales, trabaja con shibori y con batik. Entonces vamos a estar escuchando su historia el día de hoy. Déjenme la busco por acá. Okay, so I will do just a quick introduction, if that's okay with you, and then we can start. Sure, that sounds great. Nice to see you. Yeah, thank you for being here. Thank you for having me, Rocio. Ok, entonces recuerden que estas son una serie de entrevistas que estoy haciendo normalmente cada jueves. Hoy fue miércoles excepcionalmente, en donde entrevisto a diferentes diseñadores, tintoreros, gente relacionada sobre todo con el mundo textil, para que nos cuenten sus historias y también nosotros nos inspiremos con sus caminos. Entonces, como les comentaba hace ratito, el día de hoy vamos a entrevistar a Kelsey Viola Wiskirchen. I hope that's okay. That's perfect. That's perfect. Complicado de pronunciar. Ella es artista textil de Estados Unidos, ella es tejedora, tiñe con tintes naturales, utiliza shibori, batik y otras técnicas. Entonces, ella nos viene a contar su historia. Y bueno, como saben, ella es de Estados Unidos, ella habla inglés, entonces ella va a estar contando su historia en inglés y después yo voy a hacer la traducción en español, así que no se preocupen. Okay. Hi, Kelsey. Now we can start. I will be doing the translation at the same time. Okay. So if that's okay with you. So I will make you the question, you answer, and then I can just do the translation very quickly. That sounds great. That sounds perfect. Okay. So tell us a little bit about yourself. Where are you from? Where do you live? Sure. Well, I am from Missouri. I'm from a pretty rural part of Missouri near the Missouri-Iowa border, which is like very central United States and very rural. So I grew up there, and I went to school in Arizona. So when I decided to go to school, I wanted to kind of, get a very different kind of landscape and a very different experience. I went to school in Arizona, and I have also lived in Tennessee for an artist residency for a couple of years. And then now I live in North Carolina. So I'm in central North Carolina, kind of halfway between the ocean and the mountains. In the middle part of the state. So that's where I am now. Okay, wait, let me... Okay. Bueno, le pregunté si nos podía contar un poquito más sobre ella, de dónde es, dónde vive. Entonces ella nos dice que ella es originalmente de Missouri, en una parte como muy rural en la frontera. Ella creció ahí y bueno, después fue a la escuela en Arizona, porque realmente quería tener como otro tipo de paisaje, otro tipo de experiencia, y fue por eso que escogió Arizona para ir a la escuela. Y después ella también estuvo en Tennessee como haciendo una residencia de artistas, y ahorita vive en Carolina del Norte, en un lugar como en la mitad entre las montañas y el océano. So, what did you study? Did you always wanted to work with textiles and natural dyes? I studied fiber art. I actually did a BFA, a bachelor's in fiber art, and a master's. And so I did my master's at Arizona State University. And so I'm completely immersed in fiber and textiles. I don't think I always knew that I wanted to make sort of my life revolve around textiles and fiber art, but it always has been, like, at a very young age, it was a hobby and something that I really enjoyed to do. When I started school, I actually started as a chemistry major. Wow. And I think that, that has definitely, the little bit of chemistry that I got has really been extremely useful, especially, with an interest in natural dyes. But, yeah. But I think that, very quickly when I started college, I realized that I was just really drawn to the arts, and I didn't even start off knowing that I would pursue textiles. I was really interested in ceramics and photography and drawing and painting, and then eventually, actually pretty quickly settled into fiber and textile as my,
pretty specific focus. Okay, okay, let me just translate. Ok, le pregunté que qué había estudiado ella, que si siempre quiso como estar relacionada con los textiles y los tintes naturales. Ella dice que ella estudió artes como fiber arts, que es como artes como de fibras, como de textiles, bueno, creo que son como de fibras. Y ella hizo un máster en eso y en la Universidad de Arizona. Y bueno, ella siempre ha estado como inmersa en los textiles y en las fibras, pero no siempre supo que quería hacer eso. Antes lo hacía más bien como un hobby. Entonces, cuando empezó la escuela, de hecho, ella hizo como una especialización en química, que bueno, fue poco tiempo, pero igual esa química que recibió le sirvió mucho después, sobre todo con los tintes naturales. Pero después, muy rápido, cuando empezó la universidad, se dio cuenta que lo que quería hacer eran artes y sobre todo textiles, ¿no? Aunque antes de textiles ella también se quería dedicar tal vez a la cerámica, a la fotografía, al dibujo, a la pintura, todo esto como que le llamaba la atención, pero después decidió enfocarse sobre todo en fibras y artes textiles. Okay, so tell us a little bit, why are you passionate about it? I know that maybe it's like a lot of information, but maybe just like a summary of why you're passionate about textiles. Yeah, that's a great question. I think it just goes so far back in my personal history. You know, it's kind of like ingrained in who I am. Because my grandmother, well, my mom and my grandmother both introduced me to stitching and sewing at a very young age. So I was like maybe 5 when my grandma taught me how to embroider. And then my mom taught me how to use her sewing machine, and she would, you know, thread the machine and then just let me sit and sew. And I would make like doll clothes and doll blankets and things like that, you know, like when I was a really little girl. And so I think that the passion probably comes from how it's so familiar. You know, it's something that's just kind of, when you start doing something at such a young age, it's just kind of ingrained in who you are. Like for me, I don't know that I just can't sort of imagine, you know, not having my hands doing those kinds of motions. So I think the passion for me, I also feel really connected to my mom and to my grandma when I'm doing those actions. So definitely the stitching part, and I find myself like you know, post school and kind of my independent studio life, returning to those techniques a lot. You know, I have some things out to show you today. I'm mostly doing hand embroidery and quilting and things that are really related to what I was learning when I was really, you know, small girl. So I think that's where the passion originates and what it's tied to. Oh, that's really nice. Ok, le pregunté que nos dijera un poquito por qué se siente apasionada por los textiles, que nos contara un poco sobre esto. Entonces ella dice que, bueno, esto está relacionado sobre todo con su historia personal. Es algo que es como parte de ella. Por ejemplo, también su mamá y su abuela fueron las que la introdujeron a todas estas técnicas desde que era muy chica, sobre todo a bordar, a coser. De hecho, desde los 5 años, su mamá le enseñó también a usar su abuela, y aparte su mamá le enseñó a usar la máquina de coser, entonces la dejaba usar la máquina y ella hacía como sábanas o cositas para sus muñecas. Entonces, creo que también la pasión viene porque es como algo muy familiar para ella, es algo que lo hizo desde muy chiquita, desde muy niña, y realmente no se imagina no haciendo esto con sus manos, como que es algo ya muy familiar para ella. Y también a la hora de que ella practica esto, ella se siente más conectada con su abuela y con su mamá. Entonces, bueno, cuando ella trabaja como en su trabajo, como en su estudio personal, ella regresa como a estas técnicas que aprendió también de niña, como puede ser como el quilting, que es como, pues sí, como hacer colchas, todo esto, como el bordar, y todo esto como que lo junta en sus técnicas que hace ahora, porque también está como relacionado siempre con su niñez y con esto que es familiar para ella. Well, you already told us about your mother and your grandma, but are there any other
persons or places or situations that took you to this path? Maybe you can tell us a little bit more about that. Mm-hmm. Yes. Well, I think, definitely like I said, my mom and my grandma. And I think most of the women in my family also sew. I have an aunt, my Aunt Janice, who I've done a lot of sewing with. But my teachers, when I decided to study fiber arts and textiles, all of my teachers were so influential, and my teachers in the other studio areas. Um, but you know, the teachers that I had, I got really lucky to have really inspiring professors. So when I was studying my bachelor's, my professor, her name was Dr. Schoaf, and she was just was such an inspiration for me, and really sort of helped me to see where my skill sets were, and really pushed me to develop the craftsmanship side of things. And when I was in graduate school, Judy Newland was not actually one of the teachers. I know you know Judy Rocio, and especially the natural dyes, most of the kind of contemporary fiber art program, 10 and 15 years ago, I think that they're doing a lot more natural dyes now. And there were definitely, natural dyes were a part of a lot of programs, but the programs that I was in were more focused on like fiber reactive dyes and screen printing and things like that. And so I wasn't really, the natural dyeing wasn't really a part of what I was in my classes necessarily. And Judy, when I was at Arizona State, she was the director of the Anthropology Museum. Wow. But she is a weaver and she's a natural dyer. And so she would just take weaving classes, as a way to sort of to be in the studio and have the community aspect of weaving. And Judy was just a huge influence on me. So she really was the one she introduced me to indigo dyeing, which is my all-time favorite natural dye. And she took me out into the desert, and we collected dye plants together. And so she was and still is, she is sort of like a mentor and a really big influence in my life. So I would really say Judy would be a really person when thinking about who has influenced me. Wow, that's really great. I didn't know about that story. I love it. Ok, entonces le pregunté que, bueno, ya nos había hablado un poco de su abuela y de su mamá, pero si había habido otras personas o lugares o situaciones que la habían como traído a este camino, si nos podía contar un poco más sobre estas experiencias. Ella nos dice que sí, que definitivamente, como ya nos había contado, primero fue su mamá y su abuela. Sobre todo también dice que las mujeres en general y sus profesores también fueron una gran inspiración. Cuando ella decidió entrar en la carrera de artes textiles, tuvo mucha suerte con sus maestros, porque hubo muchos maestros como que realmente la inspiraron. Hubo un maestro en particular que la enseñó y la empujó mucho como con sus habilidades para que ella fuera como más allá. Y bueno, ya que estaba en la universidad, como ya más adentrada en la universidad, ella también habla de Judy Newland, que yo la conozco, por eso ella también mencionó que yo la conocía, y ella le introdujo sobre todo a los tintes naturales, porque bueno, ella a la hora de que estaba estudiando en la universidad tenían un programa como muy contemporáneo, pero no se usaban tanto los tintes naturales, más bien estaban muy enfocados como en tintes sintéticos y en serigrafía y otro tipo de técnicas. Entonces, los tintes naturales en esa época no eran como tan importantes, entonces Judy la introdujo a ellos. Judy era, bueno, no sé si sigue siendo, pero en ese momento era la directora del Museo de Antropología, pero al mismo tiempo ella era tejedora y pintorera de tintes naturales. Entonces, a ella le gustaba tomar clases de tejido para poder también ver como ese aspecto de comunidad, ¿no? Entonces, a Kelsey la inspiró muchísimo Judy, le introdujo al índigo, que es su tinte natural favorito también. Y bueno, recogían plantas juntas, bueno, plantas tintorias,
Y bueno, realmente Judy Newland fue una gran mentora y una gran influencia para ella. So, well, I don't know if you have anybody else, or we can just go to the someone else who has inspired you like that, or it's okay like that. I think that's good. Yeah. You know, my teachers, I think, I mentioned Dr. Schoaf, and Claire Verstegen was my mentor in graduate school. She does printmaking on cloth, but, you know, like good professors, she's so good at mentoring on, she really is, she mentors on, you know, the ideas that you're thinking about, and was so good at sort of pulling out and, you know, pushing me and pulling out the ideas, you know, that I was thinking about. So I was in small programs in both universities that I attended. So I had sort of one primary mentor in each program. Okay. Okay. Le pregunté que si había alguien más que quisiera agregar que la haya inspirado y me dice que no, bueno, que en general sus maestros, las mentorías que recibía de ellos, por ejemplo, había una en específico que trabajaba mucho como ayudándote en las ideas que tenías y como ayudándote como a sacarlas adelante, entonces siempre tenía como un mentor en cada programa, entonces bueno, ellos también fueron como los que la inspiraron. And well, I know you had some experiences abroad, so maybe you can share with us some of these textile experiences or the ones that you love and learn the most. Yes, definitely. So when I know that you want to ask me about warp a little bit later, but I'll go ahead and talk now, because warp also, it was a huge part of my education, and it has just been a huge part of my life ever since. So for over 10 years, 12 years, I think. And my travel experiences really are tied to warp as well. So warp is a nonprofit organization. It's an acronym for Weave a Real Piece. And Rosie is also intimately familiar with warp as a current board member. So warp it's an international textile networking organization, and there's warp does a lot sort of at this point virtually and with connecting textile makers and resources and things like that. And there's one in-person event a year, which is the warp annual meeting. And when I was in graduate school in Arizona, the meeting just happened to be there in Arizona. And Judy Newland, she encouraged me to apply for a scholarship to come to the warp meeting. And I was in my very first year of graduate school and really doing a lot of seeking, you know, thinking about what, you know, why am I on this path at all? You know, what are the sort of aspects that I'm really compelled by? And I was really interested in the community, you know, the community sort of worldwide around textiles and these traditions that are really specific to different countries, different regions of the world, but this sort of, you know, universal experience of making cloth and the communities that surround making cloth. And so at my first warp meeting there in Arizona, I met Dorinda Dutcher, who helped start a weaving cooperative in Bolivia. And, you know, I talked with Dorinda that I had interest in, you know, in weaving techniques and weaving communities. And so she invited me to come to Bolivia and spend time with the cooperative that she was working with. And they're called PAZA. And so I spent a winter, my first winter break, I guess, in graduate school, I spent in Bolivia, and it was my first time ever being out of the country. And I just learned from, you know, I learned the sort of Bolivian style of weaving, the traditional style, and the cooperative had received a sewing machine as a donation, but no instruction on how to use it. And the young girls in the community really wanted to learn to make their own clothes. So I would spend the mornings working with the chicas and
showing them how to use the sewing machine, and we made skirts and clothing, and would spend the afternoons learning from Doña Maxima, the master weaver in the cooperative. And so that just, you know, that was such a huge learning experience, and really influenced. You know, it was just so, you know, so so eye-opening, because I had this sort of idea about the kind of shared language of cloth, but I hadn't really actually experienced. I don't speak Spanish at all, and even without the shared language, there was, you know, there was sort of an intimacy that we had after just a few weeks of working together, that came from, I think, the act of being together and sewing and weaving. Wow, I really love that. Thank you. Well, let me just translate that and then we can continue with the other one. Ok, entonces le pregunté que si nos podía contar un poco sobre sus experiencias que ha tenido en el extranjero, si nos puede contar un poco de estas experiencias textiles y cuáles fueron como las que le gustaron más. Entonces, ella nos dice, primero que nada, después vamos a hablar un poco más sobre esto, pero WARP, que es una organización de la que les he estado hablando también mucho últimamente y hemos entrevistado a varias personas que son parte de WARP también. Es una organización en Estados Unidos que significa Weave a Real Peace, que es como teje tu verdadera paz. Y bueno, Kelsey ha estado muy involucrada con WARP desde hace 12 años y han sido una parte muy importante de su vida. Entonces, muchas de sus experiencias en el extranjero han estado como muy ligadas, muy unidas a WARP, porque es una organización sin fines de lucro y es una organización internacional como de networking, como para unir diferentes personas que están relacionadas con textiles y con diferentes recursos. Entonces, bueno, ahora también se hace virtualmente, antes era solamente presencial. Y bueno, antes de la pandemia, se hacía una reunión una vez al año con todos los miembros de WARP, obviamente presencial, y cuando ella estudiaba en la Universidad de Arizona, que nos contaba, cuando iba a la escuela ahí, resulta que en ese año la reunión de WARP se hizo ahí en Arizona. Entonces, Judy Newland, que es esta mujer que nos dijo que le inspiraba mucho, le dijo que estaría bien que aplicara para becas, porque ellos dan becas cada año. Entonces, ella en ese momento le interesaba mucho la comunidad mundial, las tradiciones, como la experiencia como también de todas las comunidades, cómo tienen esa experiencia alrededor de los textiles. Entonces, bueno, así fue como ella entró a WARP, entonces ella atendió WARP ahí y después, bueno, ella conoció a una persona que tenía una cooperativa de tejido en Bolivia, que son como técnicas de tejido, y entonces ella le invitó a Bolivia y Kelsey pasó su primer invierno de la universidad, lo pasó en Bolivia, trabajando en esta cooperativa. Fue la primera vez que salió del país. Y bueno, ella ahí aprendió como también diferentes técnicas de tejido boliviano. Bueno, pues mientras ella estaba allá, ellos habían recibido unas máquinas de coser que no sabían cómo usarlas, no traían instrucciones. Entonces ella les enseñó a las chicas a usar esta máquina de coser, a hacer faldas, hicieron como prendas distintas. Y bueno, realmente fue una gran experiencia para ella que la influyó mucho y le abrió los ojos en cierta forma. Y también que a pesar de que no hablaban como el mismo idioma, tenían como un idioma compartido, que era como el lenguaje de la tela, de las prendas. Y bueno, a pesar como les digo, de no hablar el mismo idioma, al final de su estancia allá, ellas llegaron a ser como muy íntimas solamente con este lenguaje en común que fue como el de los textiles. Okay. Thank you, Kelsey. So, yeah, we can continue. Well, sorry, what was that last thing? We just talked about Bolivia, and then I don't know if you want to tell us a little bit about other experiences. Sure, yeah. There's one more that I think was also really influential, and that I would love to share, and that is also related to a WARP member. Jackie Abrams, WARP member who did work with communities in Africa, and I was also a graduate student when I had this experience, and still kind of in that
this idea of visiting weaving communities sort of became part of my kind of my, I don't know if research is the right word. That sounds a little technical, but kind of my exploration as, you know, as a student. And so I wanted to, you know, continue visiting communities, and I talked with Jackie, and so she suggested a couple of cooperatives that I could look into visiting in Africa, and the group that I ended up going to see was a cooperative that's called Mapusha in South Africa, and it was the idea was to visit and to you know, to learn the weaving technique there as well. Those weavers do giant tapestry weavings, and on a really simple loom that across the top of the wall is like a board with a row of nails, and then the same across the bottom of the wall. And the women stand side by side, like three side by side, and pass the weft back and forth. And so I went to you know, just really spend time, and also the cooperative, and they were requesting technical dyeing. That was before I was natural dyes. We were using fiber with the kind of color matching for commission. So we you know, did all of that, and so it was really similar to Bolivia, the experience that I said about the shared language, because there were a couple of weavers who, but did not speak English. Like like in my memory of being, there's no lack of language. So we were sharing time, and we were you know, communicating with, you know, without really even needing that fluent shared, you know, speaking language. But the day that I arrived, the women were all in the middle of weaving, and you know, they didn't expect what to expect me, and I showed up and walked in the door, and all of the women stopped what they were doing and just started clapping and singing and completely surrounded me as a welcome. And then I spent about a month there, you know, living in the community and learning the weaving, and we were working on some of those dye matching projects, and it was, you know, just a hugely influential experience for me. Okay. There were parts of your. There are some parts that I can't. That it's just like I couldn't listen to you very well. I couldn't hear you very well, but I think I got it, everything. But I don't know if it's just me. Let me ask. ¿La pueden escuchar bien? Porque hubo pedazos que se cortaban. No sé si les pasó también a los demás. Pero bueno, según yo, entre todo lo que se cortó, sí alcancé como a escribir todo lo que dijo. Okay. Maybe it's how my phone is sitting, Rocio. Has it just started, or was it the whole? Has it been since I joined? It's just sometimes. Sometimes it happens, but not all the time. Right now, it's okay. Okay. But sometimes I just like it cuts a little bit, but I think I got everything. Yeah. Okay. So, okay, le pregunté por otra experiencia. Igual sí, díganme si le escuchan bien, porfis. Nos dijo que hubo otra experiencia también en el extranjero que también estuvo relacionada con otro miembro de WARP, que se llama Jackie Abrams, que ella trabajaba con comunidades en África, perdón. Entonces, ella visitaba comunidades de tejido, y bueno, Kelsey le preguntó si podía ir con ella también, y realmente, mientras estuvo en la universidad, gracias a este contacto con WARP, se volvió como una especie también como de investigación para ella, visitar comunidades y explorar sus técnicas de tejido y de textiles como estudiante. Entonces, le preguntó a Jackie si ella podía ir a esta cooperativa. Entonces le dijo que sí. Esta cooperativa se llama Mapusha, me parece, en el sur de África, y la idea era visitar y aprender diferentes técnicas de tejido. Entonces estas mujeres usaban como un telar muy sencillo que se colgaba en la pared, algo así entendí. Entonces cada mujer se ponía como de cada lado de la pared y se iban como pasando los hilos.
Entonces esto fue como antes de que Kelsey aprendiera tintes naturales. Y bueno, también lo que quería que les ayudara era como como armonizar bien los colores, como ayudarles a combinar bien los colores, eso también iba a ella. Entonces, bueno, al final la experiencia resultó ser algo muy parecido a su experiencia en Bolivia, en donde realmente también toda la comunicación era por medio de este lenguaje compartido de textiles y no tanto por el lenguaje. Entonces ellas compartían una comunicación sin necesidad de hablar. Entonces, de hecho, nos cuenta que ella cuando llegó, ellas estaban como en medio de hacer un tejido y en cuanto llega Kelsey, todas empiezan como a aplaudir y a cantar y se empiezan como a poner en un círculo alrededor de ella. Y fue como su forma de recibirla, entonces eso se me hace como muy, muy lindo. Y bueno, en general también fue una experiencia que la marcó muchísimo a ella. Ok. So I don't know if there's another experience or maybe we can just go to the next question. I think those are the two that I would share, you know, is probably the most influential. So I think we can go to the next. Ah, great. I love the clapping and singing part. That must have been great. That was amazing. It was, I think that's probably the warmest welcome I've ever received anywhere. Yeah, I can imagine that. Okay, le dije que me encantó la parte de que la recibieron como con aplausos y cantando y dice que sí, que definitivamente yo creo que es como la bienvenida más cálida que le han dado. Okay, so maybe you can tell us also a little bit about your journey as a textile artist. What are your favorite techniques? Mm-hmm. I always have embroidery kind of as my grounding technique, I think. And like, you know, was telling you earlier, that's what I learned the very earliest from my grandmother. So embroidery is like kind of like, you know, and and definitely hand embroidery. That's, you know, that's what I learned from my grandmother. And when I studied in school, I learned machine embroidery, free motion. So where you drop the feed dogs on the sewing machine and then move the, you know, the fabric by hand underneath the machine. And I've done a lot of that when I was a student. You know, it's a very kind of fast way to make a really expressive line. So it you know, really contrasts with hand embroidery, which is so slow, you know, and meticulous. Really get some motion and gesture very quickly. So I also really enjoy doing machine embroidery and have done a lot of that for making kind of large scale work too, because it is also a lot more efficient for large scale work. And studio work, I make mostly portrait embroideries. So I'm really drawn to portraiture and to, you know, to conveying people and figures. And then, you know, more recently, like I said earlier, I've been kind of revisiting, you know, I feel myself returning to the sewing processes and the things that I was exposed to when I was young. And I've been using quilting and quilt type of patterning a lot for years and find myself really returning. I just maybe 3 or 4 years ago was given a set of quilt blocks that my great grandmother made, and I didn't know her, but you know, I received these blocks, individual blocks, and I started to look at them and take the, you know, the patterns within the individual blocks and then recreate them and use those patterns, and so I'm ending up using quilting a lot and natural dyeing. And I really like all of the techniques, you know, everything that falls within fibers and textiles, batiking, printmaking, and even basketry and three-dimensional techniques. But you know, have to sort of narrow in and focus on a specific set of practices. So I also not so much
pandemic, but before the pandemic, I did a lot of teaching and would teach sort of style classes, and that was the way that I was able, could teach a class focused on something like batiking, and then really be immersed in it myself for a few weeks. And then, sometimes those things that I was teaching would sort of filter into the work that I was doing. So all of it. But I think embroidery, and natural dyeing are really what I've, landed on in my studio practice. Wait, you said embroidery, natural dyeing, and what else? Sorry? And quilting. Okay, yeah, sorry. Oh, okay, yeah, I don't know. It continues like, I don't know if it's just me. Okay, we'll see. Oh, yeah, let me see if while you're translating, I'll see if I can kind of prop my phone differently, Rocio, where the... Sorry. That's no problem. Yeah, no problem. Thank you, Kelsey. Okay. Bueno, le pregunté si nos podía contar un poco sobre su camino como artista textil, cuáles eran sus técnicas favoritas. Entonces dice que, bueno, ella sobre todo está como desde el principio muy enfocada, como su técnica principal es el bordado, porque lo aprendió de su mamá y de su abuela. Entonces, bueno, también cuando estaba en la escuela, ella, ok, let me just see. Muriel, no se escucha bien, ¿verdad? ¿A mí me escuchan bien o solamente es a Kelsey, a quien no le escuchan? Bueno, si me pueden decir si me escuchan bien a mí, estaría bien. Muchas gracias. Ok, déjenme, les sigo contando. Entonces, bueno, con su mamá entonces aprendió, y su abuela aprendió como el bordado a mano, y después en la escuela ella también aprendió mucho lo que es bordado, pero a máquina, en máquina de coser. Entonces es como... Ok, gracias, Brenda. Gracias. Ok, ya ella es a la que no escuchan bien. Okay, so yeah, they can listen to me, but they can't really listen to you very well. I don't know why. Okay. Yeah, they say the same as me. We just hear you like I don't know, like cut, but in the end we can figure out what you were saying, I think. Okay. With me, yeah. Okay. Okay. Sorry about that. I've just taken my phone out of the case and propped it to where the speakers are more exposed, so we'll see if that helps. Thank you. Okay. Ya, lo siento, problemas técnicos. Entonces, les digo que, ok, regresamos otra vez a la respuesta, que les digo que como artista textil, que nos cuente un poco más sobre esto, que cuáles son sus técnicas favoritas. Dice que con su mamá y su abuela más bien fueron el bordado a mano. En la escuela ella aprendió con la máquina de coser, que es más como mover la tela en la máquina como libremente. Y bueno, es una forma mucho más rápida de hacerlo, en contraste con el bordado a mano, que es mucho más lento. Y bueno, a ella también le gusta mucho usar la máquina de coser para bordar, porque se pueden hacer cosas como a grande escala y es mucho más eficiente. Entonces también trabajo mucho con esto. También trabajo mucho como con retratos, combinando como figuras y personas, y siempre como regresando como a los procesos que había como estudiado desde niña, que son como el quilting, que es como el hacer cochas y hacer como patrones y cosas así. Entonces, bueno, sí, en general le gustan mucho el quilting, los tintes naturales, le gustan mucho estas técnicas, pero también en algún momento experimentó con hacer canastas, con técnicas en tercera dimensión. Pero bueno, son demasiadas técnicas, entonces tenía como que enfocarse en las más importantes. Antes de la pandemia también enseñó mucho, dio clases en varios lugares. Y bueno, también el hecho de estar inmerso con una técnica, por ejemplo, con varias semanas mientras lo está enseñando, eso hizo que también se reflejara en su trabajo. Entonces, no sé, por ejemplo, si estaba trabajando, no sé, fieltro, entonces eso después se veía en su trabajo. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que las tres técnicas principales con las que trabaja, si las tenemos que resumir, sería bordado, tintes naturales y quilting, que es como el hacer colcha, se podría decir. Okay, thank you, Kelsey. So, which natural dyes do you work with? Which one is your favorite? Yes. Indigo is my all-time favorite.
I know we have that shared love, Rocio. Yeah. So indigo I love, and the color blue has always been my favorite. Well, you know, when you're a kid, your favorite color kind of switches around, but blue is definitely, you know, as an adult, my favorite color. And you know, indigo is just magical. And so there's indigo, and then for yellows, I really like Osage orange. Makes a wonderful yellow, and is also native to where I grew up in Missouri. So on the farm that my grandmother that my grandmother and my grandfather lived on, they had Osage orange just growing crazy, and now my family that lives there collects the Osage orange for me when they cut it down, because it goes all in their fence line, so they cut it down and save the wood for me. So Osage orange, and I also like weld for yellow, and cochineal for for the reds, and then walnut is one of my favorites. You know, it's just really wonderful. I really like how intense walnut can be, and that it doesn't require a mordant. And those are probably my go-tos. You know, I like having the primaries. Those are nice, vivid primaries that you can mix and get the secondaries from. Yeah, that's true. Okay, let me just... Ok, entonces le pregunté que cuál es su tinte natural favorito y con qué tintes naturales trabaja. Entonces, bueno, como ya nos había mencionado antes, el índigo es su tinte natural favorito. Tenemos como eso en común, ella y yo. Y bueno, el color azul ha sido su color favorito desde hace mucho tiempo, y el índigo sobre todo es mágico para ella. Para el color amarillo ella usa mucho Osage Orange, que sería como osaje de naranja. Ahorita no recuerdo el nombre en latín, lo voy a buscar. Pero bueno, ella es, como nos contó, ella es originaria de Missouri, entonces donde creció, sus abuelos tenían una granja y ahí tienen muchos de estos osajes de naranja. Entonces ahora su familia que vive ahí recolecta para ella y le manda lo que cortan. Entonces también la gualda, el weld, también le gusta para los amarillos, la cochinilla para los rojos, y bueno, la cáscara de nuez también le parece como magnífica. Sobre todo le encantan los colores intensos que se pueden obtener con ella y que no necesita mordiente. Entonces, bueno, esos son como los colores que utiliza, y bueno, también le gusta como usar los primarios. Entonces ya una vez que tienes los colores primarios, de ahí ya puedes después sacar tus colores secundarios. Entonces, so maybe can you show us some of your work? Sure. Yeah, absolutely. Okay, I'm going. Oh, and is the sound better now, Rocio? Yeah. Oh, good. Okay. Thank you, Okay, Kelsey. I'm so glad. Okay, let's see if I can. I don't know if on Instagram Live, can you switch the camera or I'll turn the phone. No, I don't think we can. I've Okay, tried. no problem. Okay, so well, let me show you my most recent project. This is a quilt. Wow. And this is all indigo dyed. It's made out of, all of the fabric is reclaimed sheets, 100% cotton sheets. And then I dyed the fabric, in the light and the dark shades of indigo. And so this is the project that I've finished most recently. So nice. Ok, let me translate. Oh, sure. Eso que nos está enseñando ahí es su último trabajo que hizo. Es pues sí, como un quilt, en donde ella usó sábanas recicladas, todo es reciclado y todo está teñido con índigo. Como pueden ver, está hermoso. Ok, yeah, it's okay. Okay. Let's see. And then I have some of my portrait embroideries out to show you, Rocio. So I'll just let's see. So these, let me see if I can show from a distance first. Yeah, we can see. That's great. Yeah. So these are all of the lines. I don't know if it's, it's a little hard to tell maybe on the phone, but all of the lines are embroidered. So this is hand embroidery. So I'll come really close so that you can see maybe some of the... Really, really great. Como pueden ver, es un bordado que ella hizo a mano. Todas las líneas están bordadas. Entonces es un retrato que ella hizo y todo está bordado.
I really, really love it, Kelsey. Thank you, Rocio. And then I have another one here that is just similar. And here, I don't know if you can see in the background, but this is all of the patterning is also hand embroidery. Yeah, como pueden ver, todo el fondo también está bordado a mano. Entonces es el retrato bordado, todas las líneas y el fondo también. Wow, that's really impressive. How much time did it took you to do that? You know, that's the first, I'm sure you get the same question. It's sort of the first question that people always ask. You know, so many hours that I just lose track, but probably, you know, maybe a couple of 100 hours. For the one that has the blue background that I showed, those little kind of arching segments of the embroidery, each of those took about, you know, 45 minutes to do the double line with the little flower design. So I could sort of count them and do the math, but they're, you know, you just lose track. The hand embroideries I work on for, you know, a couple of months. So that's when I was saying, you know, the sewing machine, it gives a different sort of line quality, but it's also, you know, it's a much more efficient way to make a line. But just one of the things I really enjoy with hand embroidery is taking, you know, I do drawings by hand first. And so then when I'm stitching it, it's, I'm sort of thinking about taking that gestural hand-drawn line and translating that into thread. So I really I use a technique called couching, where you have one continuous thread that's sort of the thicker thread, and then you use a tiny thread, just one, like with embroidery floss, pull out one strand of the embroidery floss and stitch it down. And so that's how I get the lines to be, you know, kind of fluid. They're not individual, you know, short stitches, but rather one long continuous strand. So maybe I can just show again, you know, here in the hair, you can see the thick lines are made with that couching. And then the sort of cross hatching is done with just straight long stitches with one thread to create the shading. Okay. Let me just translate that quickly. Okay, les voy a explicar un poco. Le pregunté primero que cuántas horas más o menos se tardó en hacer eso, porque me parece que es muchísimo trabajo. Y dice que, bueno, que realmente no sabe, es complicado como llevar la cuenta, pero más o menos como dice como 200 horas, algo así. Porque de hecho, no sé si vieron el retrato que tiene el fondo todo bordado, el azul. Dice que en cada como circulito que hacía así, se tardó, que tiene como una flor al lado, se tardaba 45 minutos en cada uno. Entonces se pueden imaginar todo el trabajo. Entonces sí le llevó como varios meses hacerlo. Y bueno, de eso es cuando empieza a hablar también de la máquina de coser, que es mucho más eficiente hacer cosas como a gran escala con máquina de coser. Y bueno, ella habla también mucho de que a ella le gusta como, o sea, ella lo dibuja primero y después le gusta como que a través del dibujo se logre transmitir con el bordado esa como línea suelta y continua. Entonces, hay una técnica que se llama couching, that's the name of the technique. Yes. La técnica se llama couching y es como con un hilo continuo que es como más grueso. Haces, por ejemplo, en la parte del cabello pueden ver que tenía como un hilo grueso continuo y eso hace que las líneas sean como más fluidas, y luego con otro más pequeño como que lo terminas como de hacer la sombra y las otras partes. Entonces en el cabello se puede ver como más eso, y se hizo con esta técnica que es el couching. Okay. And then Mercy, I know you wanted to ask about the my work tables, so I'll show them while I'm up here, because so in my studio I use them as my tables. And so I'll come closer so you can, you know, the tops of... Sorry, I just want to say that este es un trabajo que quería enseñarles de ella porque es madera, y es madera, ahorita nos va a contar más, pero bueno, para que lo puedan ver bien que es madera, no es textil. Okay, thank you. So the pieces of wood are dyed with indigo. So I started by cutting it's like a 1/4 inch thick wood. So it's inlaid in the top, but I started with cutting all of the pieces. And then just like with fabric, dyeing the individual pieces in the indigo dye. And I got the idea because I noticed that, you know, your stir stick for your indigo always ends up a very deep shade of blue. The stick, you know, that's true. And so
I thought, well, why couldn't I just, dye pieces of wood to use it sort of like a wood stain. So just like with fabric, the lighter colors are, just a couple of dips into the dye vat, and then the darker pieces of wood have maybe like 6 or 8 dips into the indigo, and then everything is inlaid into the tabletop. And I ended up using just a sort of wax surface because I did a lot of experimenting, things that like a polyurethane or things that are meant to protect a wood surface have a little bit of a yellow tint. So that when I experimented with that, those, it kind of dulled the color of the indigo. So I ended up going just with wax. So it's just a waxed surface that's enough of a protection on top of the wood. Oh, that's really interesting because, yeah, yeah. Because I have thought about doing things like also with wood, and I didn't know that wax could work as protection. So that's really great. Yes, there are waxes, specifically for finishing furniture and things like that. That's it worked pretty well. It left the blue completely, completely as the pure, true indigo blue. Oh, that's great. Ok, let me just translate. Ok, entonces como les decía, esa pieza quería que se las enseñara porque se me hace súper interesante que haya trabajado con madera. Es como una mesa de su estudio. Como pueden ver, todos los cuadritos son de madera. Y lo que hizo ella fue que primero cortó los cuadritos, acomodándolos como si fuera un quilt, como lo que hace en sus textiles, pero aquí en madera. Cortó las piezas, después las tiñó individualmente como si fueran tela también. Y bueno, ella sacó la idea porque normalmente las palitas que usamos para mover el índigo son de madera y siempre quedan súper azules al final. Entonces de ahí le salió como la idea de que tal vez podría hacer algo así con madera. Entonces, bueno, los colores más claros, los azules claros, los metió como 2 veces al baño de índigo, y los colores más oscuros los metió entre 6 y 8 veces. Entonces, al final todo lo acaba como acomodando en esta como mesa, y al final el acabado se lo da con cera como para protegerlo, porque normalmente las cosas que se usan en los muebles para darle el acabado y protegerlo tienden a tener como un color un poco amarillento, deja como un poco amarillo. Entonces lo que hacía era que arruinaban el color original del índigo. Entonces lo que ella descubrió fue que con la cera se la pone encima y también le funciona muy bien para proteger. Entonces hay ceras especiales para muebles, y a la hora de que utiliza esto lo protege y deja el color azul completamente puro y limpio y original. Okay. Thank you, Kelsey. I really like your work. Thank you so much. Okay, so I'll just go quickly because I know you don't have that much time, so I'll just... so maybe you can just tell us a little bit about... what inspires you? Where do you find your inspiration? Well, definitely. Sorry, I'm just gonna get the phone positioned again. Yeah. So I'll just leave it like that. Okay. For inspiration, I think people and memories and sort of experiences of being with people, I think, are what sort of inspire me. So like the portrait embroideries are always about specific people, and I don't know, I didn't really talk about it when I was showing you, but the more recent portrait embroideries that I've made have had like 2 people together. So rather than one person in a portrait, these 2 people side by side, and so I'm really kind of, I'm really inspired by the ideas of how we kind of reflect in other people, and the kind of, relationships between people. So even, the act of gathering those images, I usually start from taking photographs, and then I do drawings from the photographs, and then do the embroidery from the drawing. So just even, the act of photographing the people, like that
they're always people that I already have a relationship to, but just that experience, you know, of getting together and making the photographs is even kind of an act of togetherness and of, you know, observation of one another. So I think, you know, the quilting and returning to that so much in the last few years, that definitely comes from, you know, reflecting on family and when, you know, when I was, like I said, when I was a young girl doing that with my grandma and my mom, and we have a practice of when someone in the family gets married, we all get together and, you know, design a quilt together and make the quilt blocks together. And so I think just that sort of family, what's become sort of a family tradition, you know, just those experiences that are meaningful, they sort of infiltrate, you know, they infiltrate into, you know, who you are and sort of what you end up gravitating towards. Oh, that's really, really nice. Ok, le pregunté un poco que nos contara sobre sus inspiraciones, dónde encuentra esta inspiración. Entonces dice que, bueno, su inspiración es sobre todo de las personas y de las memorias, de los recuerdos. Como las experiencias de estar con personas, eso es algo que a ella le inspira mucho. Entonces, por eso hace también muchos bordados de retratos, como los que vimos hace rato, sobre gente muy, muy específica, personas específicas. Por ejemplo, estos últimos que nos enseñó tienen a dos personas, bueno, todas son dos personas que están como lado a lado, una frente a otra, porque me inspira mucho también la idea de cómo nos podemos reflejar en otros. Y bueno, en general, como les digo, la gente, las relaciones. Y bueno, ella cuando hace este tipo de trabajos, ella primero como que recolecta las imágenes, entonces primero toma las fotos, después de las fotos hace los dibujos y después del dibujo hace el bordado. Entonces el simple hecho de hacer la fotografía y de fotografiar a la persona ya hay como una relación y una observación. Entonces, bueno, regresando un poco al quilting, que es también en lo que se ha enfocado en los últimos años, es también algo que les refleja a su familia, le recuerda a su familia, porque como nos contaba, desde que ella era muy niña, con su abuela y con su mamá, ellas hacían ropa juntas, ellas cortaban los bloques del quilt juntas, entonces se volvió como una especie de tradición familiar y se llenó como de muchas experiencias que eran como muy significativas, o sea, el hecho de hacer esto se volvió muy significativo en su vida y también es algo que termina reflejando quién es ella y hacia dónde y lo que acaba haciendo en su trabajo. Entonces, sobre todo es esto. So, well, I don't know. Do you still have a few more minutes to tell us? Sure. Yeah, sorry. No problem. It's just that it's so interesting and we just... No problem. Thank you. So, okay, so changing just a little bit the subject. Well, maybe just, no, I'll make you another question before. So maybe the place where you live is also part of your inspiration, or maybe not that much? I think so. You know, I think always you know, your surroundings. I grew up in kind of a rural area, like I told you at the beginning of our talk, and I live now in a pretty rural area. I think that definitely, you know, in terms of the dyes, the natural dyes, I'm influenced for sure. You know, just driving down the road, you see plants that can be used. Like right now, the Queen Anne's lace is in full bloom, and so it's really it sort of keeps you inspired to be, you know, looking at your surroundings and looking for dye source and inspiration that way. And I think even with the amount of quilting that I've been doing recently, I think this area, this region of North Carolina, I am around a lot of people who grew up in quilting cultures and really relate to the quilting, and we connect on the quilting histories that we have. And so I'm sure that sort of affirms it as well. So I think always the people and the place are definitely
whether it's really overt or just sort of a subtle undertone, you know, it's always an influence in some way. Okay, thank you. Ok, le pregunté rápido porque también ya llevamos una hora, pero vamos a hacer rápido las últimas preguntas. Entonces le pregunté si ella cree que el lugar donde vive es una inspiración para ella. Dice que sí, que definitivamente su entorno también es una inspiración. Ella, como nos comentó al principio, ella creció en un entorno rural y ahorita otra vez regresó a vivir a un entorno rural. Entonces, sobre todo, por ejemplo, con los tintes naturales, ella puede encontrar cosas, no sé, en el campo que puede recoger. Nos comentaba que ahorita está como creciendo ya el Queen Lace, que es como una florecita muy bonita, no sé si la ubican, pero y bueno, siempre buscas cosas para inspirarte. El quilting también en esa región donde vive, hay mucha gente que creció como muy involucrada con esta cultura del quilting, entonces eso también como que reafirma lo que ella está haciendo actualmente. Entonces, pues sí, sobre todo, como nos dijo hace rato, lo que más le inspira son las personas y los lugares, y eso es lo que influencia su trabajo. Ok, so maybe you can tell us just a little bit about your work as I know it's a change of subject, but as an executive director at WAR, because I know it's also like an important part of your life now. Yes, it is. Yeah, it's a huge part of my life now. And, you know, I've talked today about, you know, how much of an influence warp has had on me when I was a student. And so you know, the community that is warp has always been an influence on me for the last decade. You know, many members of warp have become mentors for me and people that I really enjoy, you know, connecting with every year at the annual meeting. And for a few years I've been working as warp's administrative coordinator, and during the pandemic we started to host virtual programs and really increase our outreach that we were doing, you know, realizing that we have these tools like, you know, Zoom and being able to host speakers from different countries. And we also received a lot of generosity during the pandemic. I think a lot of people who had resources really wanted to share them. So we were receiving, you know, really generous donations. And so the organization decided to start giving COVID relief grants to textile communities that were in need, you know, who had suffered from the pandemic. And so all of these sort of programs, the organization has just really grown and expanded in the last couple of years. So in January, I came on as, you know, made it a transition from being the administrative coordinator into being Warp's executive director. And so I'm just really proud of being a representative for the organization. And I'm sure that a lot of the people who watch your interviews, Rocio, you know, I'm sure we all have textiles in common. And the way that I feel about Warp is that any person who, you know, cares about textiles, who is interested in, even as a maker, is interested in textiles, should know about Warp, because as textile people, we also share community, and that's what Warp is about. Warp is about the sort of international textile communities. And so so a lot of my time is now devoted to, you know, sort of spreading the word about Warp and developing our programs. And so I'm really happy to share about that today. Thank you, Kelsey. Bueno, le conté ahorita, cambiando un poco el tema, que si nos puede contar un poco, porque ella, bueno, está trabajando últimamente como directora ejecutiva en WARP. WARP es la organización de lo que nos contó al principio, que es tejer una verdadera paz. Ese sería el resultado, sería We Are Real Peace. Entonces quería que nos contara también un poco sobre esto, porque sé que es una parte muy importante de su vida actualmente. Entonces nos dice que sí, que WARP es una comunidad que le ha influido mucho en la última década. Muchos de los miembros de WARP se volvieron sus mentores. Y bueno, en el último año empezó siendo primero coordinadora de WARP,
Y después con la pandemia empezó a haber como muchos programas como virtuales, muchas conferencias en Zoom con personas de diferentes países y también muchas personas empezaron como a donar a Warp sumas muy generosas y empezaron también ellos como a dar becas de COVID a personas que lo necesitaban. En general es una organización que ayuda mucho a muchas personas, a muchas comunidades también alrededor del mundo. Entonces en enero ella pasó de ser administradora a ser la directora ejecutiva de Warp y bueno, ella ahora, bueno, se siente como muy orgullosa de ser la representante de esta organización y ella realmente cree que todas las personas que tienen como que el gusto por los textiles en común, que se preocupan por los textiles, que deberían saber de Warp, porque al final es como una organización muy, muy linda. Yo también soy parte de Warp, soy parte de la junta también. Y bueno, al final es una organización que ayuda como a juntar gente, todos con los mismos gustos, también que les gusta ayudar a las comunidades y últimamente se ha vuelto más internacional. Entonces, bueno, también si quieren como checarlo, su página de internet o yo los puedo subir en mis historias para que lo vean. Y bueno, al final ella mucho de su tiempo actualmente también se lo dedica a trabajar para ellos. Okay, thank you, Kelsey. So, okay, so maybe we can just go to the last part, maybe. So maybe you can just tell us a little bit about alchemy. I always talk about alchemy because of the name of this interview is Alchemical Paths. So I just want to see if maybe alchemy means something to you or maybe not. Well, I thought about this, Rocio. I don't think alchemy, it's not a word that I sort of use myself or, or have kind of as a conceptual part of the way that I, have thought about my like studio practice and my work in the past. So coming on for your interview gave me a chance, to think about it. And I actually looked alchemy up just to see, I have a general idea of what alchemy means, but just to read a little bit about it. And some of the things that I found related alchemy to ideas of harmony and balance, like spiritual alchemy relating to, a sort of seeking for balance and harmony. And that I related to. I think that, when I think about how it feels to, to share time with others, like the experiences I had with my grandma, sewing and embroidering, and and sort of the way it feels as an adult, to also share time in that way, or even to be alone and to be stitching. I think that that would be how I would relate alchemy to the way that I sort of see and understand the world, that sort of seeking for balance and harmony. And I think that it really, I think all textile people probably relate to that sort of sense of peace that you get when you're, pulling a piece of fabric out of the dye pot or stitching or, those sort of meditative processes. Yeah, that's true. Thank you, Kelsey. Okay, so bueno, le pregunté a Kelsey que qué significaba la alquimia para ella, porque ven que siempre hago esta pregunta. Dice que, bueno, que en realidad no es una palabra con la que ella se sentía identificada día a día, no es algo que ella realmente había pensado antes, pero lo estuvo investigando para esta entrevista y se dio cuenta que es una idea que está también muy relacionada con la armonía y el balance, sobre todo como la alquimia espiritual. Entonces eso es como algo que sí se puede sentir como muy relacionada. Y bueno, también como compartir tiempo con otras personas, por ejemplo, las experiencias que nos contaba con su abuela, bordando, y ya siendo ahora adulto, como compartir estas experiencias, tanto compartiéndolas con otras personas como estando sola. Entonces esto es algo con lo que realmente se puede relacionar y que puede como ver el mundo de esta manera. Entonces realmente cree que todas las personas involucradas en los textiles nos relacionamos un poco con esto. Por ejemplo, cuando tomamos un textil y lo teñimos o cuando estamos bordando, porque al final es como, pues como un proceso meditativo. So you think that maybe when we're talking about your artistic work, that maybe it's like an activity that somehow it can help you heal or transform you in some way?
Oh, I think definitely. You know, I think when I find myself too busy to be doing much of it, be doing much stitching or sewing or, you know, any of just being in the studio doing these things, then there is sort of, you know, there's something that I can tell is sort of missing. And one of my favorite actually examples related specifically to your question, I remember when I was a student and I learned how to weave. I learned how to weave when I was in college, and I remember just not having a very good day. You know, I was not in a very good mood. I was sort of, I don't even remember what was going on, just that the last thing that I wanted to do was go to campus and, you know, be in the studio and to be working. And it was just a completely transformative experience. I remember going in, sitting down at the loom, and it was like 15 minutes, you know, went by and I felt completely changed. You know, I felt a complete shift inside of myself. And that was really the moment when it kind of clicked in my head. Oh, this is a very powerful thing. You know, this sort of calming effect, this like you're suggesting, this sort of transformative experience. I love that. Yeah. Okay. Bueno, le pregunté rápidamente si nos podía decir un poco si siente que su trabajo artístico le ayuda de alguna forma a sanar o que la transforma de alguna manera. Entonces dice que sí, que definitivamente cuando no pasa mucho tiempo haciendo cosas en el estudio, o sea, trabajando en sus cosas artísticas, realmente siente que le hace falta algo. Y bueno, cuando era estudiante ella, que estaba aprendiendo a tejer en la universidad, hubo un ejemplo de esto. Hubo un día que ella estaba muy de malas, realmente no quería estar mal, no se acuerda bien qué pasó. Y entonces tuvo como una experiencia transformadora como de estas que estábamos hablando, porque se sentó en el telar, empezó a tejer y después de 15 minutos aproximadamente sintió que hubo como un cambio dentro de ella misma, algo como muy poderoso y realmente empezó a sentir como paz y calma. Entonces realmente sí es algo que te transforma y ella lo ha experimentado, sobre todo, por ejemplo, de esa manera. So, okay, the last two questions. First one, what are your projects for the future? So I have a couple of things behind me that I'm working on right now, and you know, I think these the projects that I showed you before, the quilts and the embroideries, you know, that I find myself just kind of constantly exploring like format and imagery. So I think that's always ongoing. And the quilts that are behind me, I have, maybe I'll just try to show quickly. Let's see if I can. So I also find myself when I start to explore a pattern like the quilt that I showed before, you know, it's kind of like you do one thing and then then you want to experiment with another sort of variation. So I find myself, especially with pattern, kind of, you know, wanting to do variations, exploring variations for a while before I'm ready to move on to something else. So this is just the same sort of pattern, but with a stronger contrast. Just a few squares to kind of experiment with that. And let's see, below that, you know, another variation, the sort of same, the kind of circle inscribed in the squares, but with more of a kind of patchwork design. And then here, this is like a mockette for a quilt design, but I'm thinking also about like the traditional square, you know, here it starts with the traditional quilt block, and then as it expands out, it becomes kind of more, you know, fractured. And so taking that quilt block, which is very structured, and having that shift towards the outside. So this is like a small scale version because it's a lot of, you know, different piecing and patterning to try to understand. So I'm kind of working on all of these kind of in progress things, working with, you know, a few blocks or small blocks to sort out those patterns. But I actually pulled out the drawing. I'll see if I can. I don't know if you can see that, but this is like the idea is that the center of the quilt is very strong colors and very structured pattern, and then it expands out
on the edges to the lighter colors and the more fractured design. And this is indigo and weld for the blue and the yellow, and then the crossover for the green. Wow, I really, really like it, Kelsey. Thank you. Okay, so let me just translate that. Ok, le pregunté si nos podía contar un poco sobre sus proyectos del futuro. Entonces dice que, bueno, los proyectos como los quilts y los bordados son algo como con lo que siempre está trabajando, siempre está explorando cosas nuevas, nuevos formatos, nuevas imágenes. Después, con varios quilts. Bueno, no sé si, bueno, obviamente ahorita la traducción está un poco desfasada, pero todo lo que nos estuvo enseñando ahorita eran diferentes quilts con patrones distintos. Entonces, por ejemplo, ella empieza haciendo uno y después sigue experimentando haciendo algo parecido, pero con variaciones. Entonces ella va jugando con los patrones, siempre está haciendo variaciones y siempre... o sea, antes de empezar con algo nuevo, con el anterior que tiene, hace el mismo, pero cambiándolo un poquito. Entonces, como pueden ver, había como una variación en donde estaba, bueno, no sé si alcanzaron a ver, pero había uno que era como el quilt y de un lado tenía como el color muy intenso y como muy estructurado y después poco a poco se iba como deshaciendo hacia abajo para estar como más difuminado y menos estructurado. Entonces, ella juega mucho con eso, con los cuadros tradicionales del quilt y después los va cambiando la estructura. Entonces, había otro en donde estaba en medio muy, muy, muy estructurado y muy pegado y después iba expandiendo y en las orillas ya estaba más difuminado. Entonces, este es algo que le gusta mucho hacer y ese me parece que era amarillo, que era Walda y el azul era índigo. Pues sí, en general es eso, como que ella juega con los bloques, con los patrones y va haciendo como que se vaya como difuminando el diseño. Son cosas con las que trabaja. Okay, so just the last question. So what message would you give maybe to other designers, artists who want to follow their dreams? I think probably it's so straightforward, but just to believe in it and to do it, I think would be my main message. Just I think that it depends on a person's personality, but I find myself, I can end up kind of feeling like I have to have every single thing figured out before I can begin, or wondering, oh, is there really time to do this today? Or is there time to do this week? And I think that just believing in it and just trying even one small thing, like a small sketch or, I think that I've learned, especially in the last couple of years with being, having less studio time because of working, in this position for Warp, that I've learned that anytime there's a little piece of time, it's better to work for 15 or 20 minutes anytime that you can, than to feel like you have to have it all figured out and have days of time set aside to work. So I think that would probably be my it's coming from my personal recent experience, is really just believing in the process and sort of taking that pressure off of, the need to have everything figured out before you can begin. Okay, I really like that part because I also sometimes feel like that I need to have the whole day in order to create something. And yes, I think you are right. We can just use the 15 or 20 minutes that we have. Right. And then if you do that for enough days, you've pieced a whole 24-hour day together, but in bits. That's true. Ok, bueno, le dije que por último si nos podía contar, si nos podía decir si tiene algún mensaje que quisiera darle a otros diseñadores o artistas que quieren seguir sus sueños. Entonces dice que sí, que yo creo que lo más importante es como creer en ti, creer en lo que estás haciendo. Depende también un poco de la personalidad, pero ella a veces siente que tiene que tener como todo resuelto, todo hecho antes de empezar.
Y muchas veces, por ejemplo, no tiene tiempo para hacer las cosas. Y, por ejemplo, ahora que está trabajando para Work, también a veces siente que no tiene tanto tiempo. Entonces, se ha dado cuenta que no necesitas tener como todo un día para pensar y crear algo, sino que a veces puedes usar simplemente los 15 o 20 minutos que tienes y en esos 15 o 20 minutos aprovecharlos y hacer un poco de bordado o hacer un poco de cualquier cosa que necesites. Entonces simplemente es creer en nosotros, creer en el proceso y quitarnos como la presión de encima, porque no tenemos que tener todo resuelto antes de empezar. Entonces esto era algo que yo le decía también, que muchas veces yo también me siento relacionada con eso, que a veces uno piensa que necesita todo el día para poder crear algo, y creo que es bueno tener la posibilidad de aprovechar esos pequeños momentos que tenemos en el día. Yeah, so thank you, Kelsey. It was really, really great talking to you. Thank you for sharing your story with us. Thank you, Rocio. Thank you so much for inviting me to join you. And thank you to everyone who's been here with us too. It's been such a fun time with you. Yeah, it has been really great. So thank you. I don't know if anyone has to make any question, o no sé si alguien tiene alguna pregunta que quieran hacerle a Kelsey antes de que nos vayamos. Si no, pues, well, I will just read you a little bit. It says someone from Argentina. She talks about natural dyes. She said that it's really interesting, your story, and lots of hearts also for you. And yeah, thank you very much for this lovely interview. And yeah, thank you. I think that's it. So thank you very much. Also for the ones who are just listening now, I do these interviews every week. Normally it's every Thursday at 11 a.m. Central Time. If you want to see the other ones, you can also watch them on YouTube. Some of them are in English, others in Spanish, and others in French. But you can turn on the English subtitles. So thank you very much. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Recuerden que estas entrevistas las pueden ver, bueno, casi siempre es cada jueves a las 11 de la mañana, pero hoy tuvo que ser el miércoles, pero las pueden ver en vivo esos días, y si no, también pueden checarlas en el canal de YouTube, que es Ikuri Colors. Ahí están todas grabadas y todas tienen traducción al español. So, thank you very much. Muchas gracias. Bye, Kelsey. See you soon, Rocio.